Утрово кажав, на огромна чест ќе имаме авторката Хана Филдинг, новата книга на наградуваната авторка на романтични романи, приказна за љубовта, интригата и искупувањето, инаку трета книга во нејзината убедлива трилогија насловена како Андалузиски ноќи. Добро утро за нашата прекрасна Хана Филдинг и секако наш пријател утрово во улога и на преведувач, нашата пријателка Сандра Јакасановска. Се надам дека не погрешив. Good morning, Mrs. Hana. Good morning. It will be a great pleasure to have you here. I'm very yes, happy to 15 be minutes, here. but in a nature way. We have that Okay. feelings. Great. За почеток секако ќе се задржиме за она есенцијалното, секако и пред да преминеме на прашањето на каков начин ќе има прилика да се дружи со публиката денеска нашата Хана за 3 часа што се вели, почетоците и како одлучи сепак да биде автор на книги. What were your beginnings? How did you decide to become an author? Well, writing has been in my family always. My grandmother used to write and she published poetry. My father wrote a book about the family. My mother didn't publish, but she used to write stories for us when we were children. So I grew up with a lot of books around. Writers, and it is a traditional thing in your family? Yes, it is traditional, it is in my blood. Значи пишуваме во семејно, пишуваме со генерации. Баба ми пишуваше поезија и издаде поезија, татко ми пишуваше приказни за семејството, мајка ми никогаш не ги издаде своите приказни, но пишуваше приказни и ни раскажуваше нам. Значи со генерации сме писатели. More than that, when I had a governess who used to tell me the most beautiful fairy stories, and I used to love to listen to them. When I was 7, she told me, now I will tell you a story, but you have to tell me a story also. So that is how it started. So she used to tell me a story, and then slowly I used to have my imagination working, and I was able to also tell her a story. Later on... So all the magical story begin on your 7? Yes, when I was 7, I really started to imagine stories. It was a click? Something? Well, she told me so many stories, so I used to take a bit of her story and some benefits of it. Yes, exactly. Значи се започна кога имав 7 години, имав една даделка која што ми раскажуваше приказни и ми кажуваше приказни се самовили. Но имаше таа еден услов, таа ќе ми каже мене една приказна, јас ќе ја кажам не за приказни, таа ми ја разбукта мојата имагинација. Имаше толку многу содржини, јас почнав да размислам како писател на тој начин. Later on at school, I used to get very good notes for my essays, and I used to win prizes. That also encouraged me. So when I was about 14, I was starting 7 years later. I was starting to read romance books, and so I decided I have to write romance. So I used to, in the classes that used to bore me, like mathematics, I didn't understand. We are on the same page here. I was very tall, taller than the other girls, so I sat at the end of the class. So I used to write my stories, and then I used to pass it. During the maths, you write Yes, your I'm stories. writing my stories, and I used to afterwards pass it to the girls, and all my friends used to read, and that made me very popular with them. But I wasn't. The teacher never catch you? No, he caught me, and my mother was called to school. But it is a great story to remember. Yes, yes. And on Facebook, the girls that are still in Egypt and who've seen now that I write books. She remember it? Yes, of course they remember, of course. Great story. 7 години подоцна кога бев во училиште, добро фаќав белешки, пишував одлични есеи за кои што бев и наградувана. На 14 годишна возраст почнав да читам романтични книги и се инспирирав, дури и на часовите кои што не ги разбирав, предметите кои што не ги сакав, како што се математика, на пример, пишував приказни и ги праќав на ливчиња во низ целиот клас.
Нормално дека ме фатија, нормално дека мајка ми беше повикана на училиште, имаше разговори. И интересното е тоа што моите соученички до ден денеска се сеќаваат и на Facebook. Можат да видат дека сум авторка, се сеќаваат на тие. Интересно дека неизна соученичка од тоа време се сетила и пише на Facebook. So later on, when I got married, I didn't have time to write Sending anymore. greetings. I've always kept a diary, and I always keep a notebook in my bag. Always, even before I got married, when I used to travel and all that, I used to keep a notebook in my bag. If I saw something that I liked, I used to quickly write it down in my diary. Miss Anna, you feeling like it has been like your alter ego, your diary? Yes. If I saw in a cafe when I'm sitting, if I saw a person that I found, that would be a nice heroine one day in my book or something, I just write down a bit, a phrase, two phrases. In the middle of the night, sometimes I wake up, I keep my book next to my bed, I wake up, I have a little torch so I don't wake him up, and I write whatever comes in my mind. Sometimes, not very often, less now And than during it in used the to. night hour, yes. Yes. So when my children grew up, left house, went to university, I had time to write. And at that time, my husband and I bought a house in France, which is much closer to Alexandria in the weather, and I mean in the south of France there's the sun, there's the Mediterranean, and that is what I love. And so inspiration came immediately, and so that is when I really started to write. Writing, great story. Значи, немав многу време, особено од кога се омажив, немав многу време за пишување, но секогаш имам со себе дневник или пак една тетрадка која што се чувам во ташната и постојано ги запишувам своите мисли. Дури кога сум во некое кафе, кога ќе видам интересен лик кој што може да стане еден од моите ликови во книгата, запишувам неколку реченици кои што можам подоцна да ги поврзам со тој лик. Понекогаш се будам и среде ноќ и запишувам по неколку реченици од својата инспирација. Дури Божа се каже дека тој дневник ми е моето алтер его. Дури кога пораснаа децата, кога се одселија од дома, кога отидоа на факултет, веќе имав вистинско време за пишување. Во Франција купивме куќа и тоа климата каде што е куќата е многу поприближна до она што е во Александрија, по медитеранска ми одговара и ми нуди вистинска инспирација за пишување. Одлично. And now you're based in the Great Britain. So, омилени патувања на кои што би сакале да малку да ни објасни госпоѓата Хана и она што имавме прилика да прочитаме и од незините интервјуа периодов, во секоја книга од трилогијата на Андалузија, всушност, Ноќта главниот лик е силна жена, додека тие споделуваат некои сличности, исто така се и многу и различни. Кој од овие ликови е најкомплексен, всушност, и во кој од оваа можеби жена најмногу се гледа Хана можеби себе си? Tell us something about your journeys in life and also about the characters in the book. They are strong women. Yeah. Which of them you identify with? Which of them is the strongest? How do you compare and contrast them? Right. It is normal that when I write, there is something of me in my heroines. Not the whole thing, not the whole character, but part of the character. And each character in each heroine of my books has something of Essential. me. Yes, they have something. For instance, Alexandra in Indiscretion, she is impulsive. I am impulsive. She is also quite confident in herself and courageous because she leaves her family, like I left my family and I went traveling. She leaves her birth, right, and goes to Spain, where she goes to her family that she doesn't know because she's half English and half Spanish. So she leaves England and she goes to Spain, which is a completely different culture. Yes. Completely.
culture and society. It's the same with me. In Egypt, until the age of 16, I had a governess that used to accompany me everywhere. Seriously? Yes. So when I went to Switzerland to study, and when after that I went to England, I was on my own. And leaving your family, it was a difficult time for you? I wanted to leave because it was necessary need. I needed to leave and travel because my family was not allowed to travel for many years because we had been monarchists, and my family had been in politics with the monarchists, and when the revolution came, we were put under sequestration and we couldn't travel. So I wanted to travel. That was the first. As soon as the doors opened, I said, I have to travel. And behind the camera, we mentioned that the biggest investment in our being here, it is because I travel, yes. So I started to travel and I met my husband. What was the question? The heroines of the book. The heroine, yes. So she did the same thing. She left her family, she left England, she went to Spain. Now, Luna, Luz, who is in Masquerade, she is very confident in herself because she has always had a happy family environment. And you will see in the book, Alexandra and Salvador, who are in indiscretion, are her parents, and they surround her and love her, and she has a very, very close connection with them. And she is like me in that. I had a very, very close connection with my parents. I mean, even afterwards, after I got married, we used to go and stay for 3 months with the children, with my parents. I used to tell everything to my mother and to my father. We were able to discuss everything, even though my father was very severe and conservative, but I felt I was loved. While Luna, in the third book, she comes from a broken house, a broken home, divorce. Her mother died first, and then they divorced, and then her mother died, and her father was a big tycoon, so he didn't really look after her. She had a lot of trauma in her life, and so she was very vulnerable and emotionally not. She was vulnerable emotionally, and that, in a way, I was not anymore, but I was very innocent, and when I went to Europe, I was very innocent. We must translate this, Miss Hannah. All right. Сандра, накусно и само бидејќи сме куси со времето ќе поздравиме секако во колку часа само ќе се поздрави Хана со македонските писатели повели. Секако дека не целосно, но барем делум на моите најбитни карактеристики се пренесуваат во ликовите. Во Александра, например, таа е многу импулсивна, таа е многу силна, самоуверена и храбра, како што можевте да видите во книгата, таа ја напушта Англија, доаѓа во Шпанија и покрај тоа што и како ја што направив, како самата ја што направив, доаѓа само во Шпанијата, мора да биде сама. Например, јас на 16 години, до 16 години имав даделка која што секаде ме следеше кади да одев во врска со патувањата. Јас потекнувам од семејство кое што ги поддржуваше монархистите, особено татко ми, и после револуцијата ние не смеевме да напуштаме земјата, бевме секвестрирани и од тука се роди мојата голема желба да патувам, од тука е мојот порив да дојдам во Македонија. Например, Лиз е доста сигурна во себе, таа има среќна семејна атмосфера, јас имав многу среќна семејна атмосфера, многу бев блиска со родителите, дури и од кога се омажив, доаѓавме ние кај моите родители, 3 месеци престојувавме, многу бев блиска со мајка ми, кажував се, дури со татко ми бев многу блиска и покрај тоа што тој беше доста конзервативен и доста строг родител. Луна
пак доаѓа од растурено семејство, мајка и татко се разведуваат, потоа мајка умира, татко е тајкун, има одредена траума во животот и тој е доста ранлив лик, исто како мене, но не повеќе, и јас порано бев ранлива и невина. Одлично. Мора да го завршиме интервјуто, ни поминаа повеќе од 15 минути. This was more than 15 minutes. So we must yes finish the interview, but мора да признаеме дека денеска госпоѓа Хана всушност во 12 часот во Випари на Борис Трајковски ќе имате прилика тет-а-тет да си се сретнете и меѓу другото да поставите некое прашање дополнително за нејзината книга Наследство, авторката на Љубов под маски, Љубов, интриги, искупување под жешкото шпанско сонце. Miss Hana, it was a great pleasure to have you here. It's a pleasure to be here. We're waiting for you again. I will come, for sure. Сандра, ви благодарам уште еднаш.